So welcome to the afternoon session. Bienvenidos a la sesión de la tarde. This is the hardest session Es la sesión más difícil. because, we've had lunch and it's the afternoon, so I have to entertain you well. Porque es después de la comida, en la tarde, así que tengo que entretenerlos. Okay. Anyway, so I was just, we never, especially for Buddhist people that have been Buddhists for a long time. Y en especial para personas que han sido budistas por mucho tiempo. And I'm referring to them because they supposedly have cultivated a path. Y me refiero a ellos porque supuestamente son quienes han estado cultivando un camino. Very often you sort of skip over very quickly to have a motivation. Y frecuentemente como que nos brincamos muy rápido la parte de generar motivación. And they don't realize that that's the real creator of how they're going to experience things. Y no se dan cuenta que eso es realmente lo que va a ayudar para la creación de cómo vamos a experimentar las cosas. It creates your attitude about life. Va creando tu actitud de vida. Okay, so it's very important, especially if you've been practicing for 5, 10, or 15 years. Y es muy importante, sobre todo si has estado practicando por 5, 10 o 15 años. Now, it's important that your motivation, though, is real. Es muy importante que tu motivación sea algo real. It actually has some context meaning for you. Es decir, que tenga un significado dentro de un contexto para ti. Okay, so again, we'll return to what Buddha Shakyamuni had to say. Nuevamente regreso a lo que Buda Shakyamuni decía. That there are problems. Decía que sí, que hay problemas. There are causes for those. Y que existen las causas para ellos. You can be liberated from those problems. Podemos liberarnos de esos problemas. And here's the technique. Y esta es la técnica. But the very first one is the one that's most important. Pero las primeras son las cuales son más importantes. Because it's just to recognize, okay, I do have a problem in this area. Porque es reconocer, okay, sí, tengo una bronca con esta parte. Okay, now, most of us, if things are going fairly comfortably, we don't have problems. Sí, pero la mayoría de nosotros las cosas son bastante cómodas, no tenemos tantos problemas. But when something gets a little more intense, then, I have a problem. Pero cuando algo se hace más intenso, entonces sí decimos, pues sí, aquí sí hay una bronca. Now, sometimes people think, Buddhists are nihilistic. Algunas veces se dice que los budistas son como nihilistas. But that's not true. That's a misunderstanding of the word of the noble truth of suffering or problems. Pero eso no es verdad, eso es un malentendido con respecto a la verdad noble del sufrimiento. And I am just talking about human experience. I'm not talking about the religion. Y estoy hablando de la experiencia humana, no estoy hablando de la religión. Okay, so when something gets more intense and we start to have a bit of a problem. Entonces, cuando algo se hace más intenso y estamos notando que está apareciendo un problema, then it's very good. It's good because then we're going to start to look for solutions. Eso es bueno, porque eso significa que vamos a empezar a buscar soluciones. And the important point, though, el punto importante is that we're not trying to escape our suffering. Es que no estamos tratando de escapar de nuestro sufrimiento. We're trying to learn how to deal with it really successfully. Estamos tratando de lidiar con él de manera exitosa. So this isn't like an escapism. It's more like, how can I be more intelligent? Esto no es un escapismo, es como decir, okay, ¿cómo puedo ser más inteligente? And then why would that be important? ¿Y por qué eso sería algo importante? Because it doesn't matter what spiritual path or religion you're in. Porque no importa cuál es tu sendero espiritual o cuál religión profesas. Compassion is really important. La compasión es muy importante. It's said to be the lifeblood of a spiritual path. Se dice que es la vida y la sangre del camino espiritual. Okay, so what's the basis of compassion? ¿Cuál es entonces la base para la compasión? Real compassion. La verdadera compasión. Empathy. La empatía. But how would you have empathy? ¿Y cómo tienes empatía? Well, because you've understood something. Es porque has entendido algo. I can identify with that. Yo me puedo identificar con eso. So that recognizing our own problems. Entonces, el poder reconocer nuestros propios problemas
having an attitude, well, I'd like to work with this really skillfully. Es decir, "Ay, yo quiero poder trabajar con esto de una manera hábil". Okay, and by having done that, Y al haber hecho esto, when I hear of another person who has a problem cuando yo escucho a otra persona que está con un problema or a similar problem, o con un problema similar, I can understand, I can have empathy, I can have real compassion. puedo entender, puedo sentir empatía y tener verdadera compasión. So when we talk about motivation, Entonces, cuando hablamos sobre la I motivación, would say, I'd love to be more enlightened. es decir, "Ay, quisiera estar más iluminado". That's not like, oh, I want to be enlightened as escape everything. Y no es estar más iluminado así como para escaparme de todo. No, I'd rather be really wise in dealing with my life. No, más bien es como ser muy sabio para lidiar con mi vida. So our spiritual path, or let's say, well, our spiritual path isn't one of transcending and disappearing into the skies, learning how to be effective with our life. Entonces nuestra vida espiritual, nuestro camino espiritual no es así como trascender y pasar a los cielos. No, es como vivir una vida espiritual. And what's going to come from that Y lo que va a surgir de eso is a very, rich feeling in yourself of compassion, empathy. es sentir realmente de manera muy vívida la compasión, la empatía. So anyway, whatever is obstructing your enlightenment. Entonces cualquier cosa que esté obstruyendo tu iluminación, Say, wow, I have to bring that into enlightenment. tienes que decir, no, esto lo voy a traer a la iluminación. And then as much as you do it with yourself, you'll have that ability with others. Y tanto como lo puedes hacer contigo mismo, así podrás tener esa habilidad, capacidad para con otros. Anyway, so we're in 10 days. We have a lot of really easy opportunity to reflect on the motive of our life. What's the meaning of my life? Y estamos en estos 10 días, tenemos realmente una buena oportunidad para profundizar, para hacer una investigación sobre cuál es el significado de mi vida. I made a mistake of just putting it on do not disturb, but I put it on off, like airplane mode, yeah? Ya puse mi teléfono no en modo avión para que no moleste. Because we're going to use this later, but it's for the timer. Porque voy a usar mi teléfono después, pero es para el timer. So your cell phones are not just a distraction, they actually sometimes can be useful. Los celulares no siempre son una distracción, a veces son útiles. Okay, anyway, we have an easy opportunity to reflect on, like, what's the meaning of my life? What am I doing with myself? Entonces tenemos esta muy buena oportunidad para investigar, okay, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Qué estoy haciendo conmigo? No, it's not to be some sort of like, incredibly, I don't know, spiritual, nebulous sort of person. That's not the objective. Y no es que esté nada más como para estar siendo una persona nebulosa, así espiritual, no, ese no es el objetivo. It's just more effective in my life. Sino ser más efectivo en mi vida. Okay, if you need to post the session. Okay, I'm sorry, someone posted something in the net. It's okay. Okay, so sorry, I will ignore that. They'll have to deal with it themselves. Okay, sorry. So motivation then, so just like to be more enlightened is to have better ability. El estar más iluminado es tener una mejor capacidad. Good wisdom with my life. Tener una buena sabiduría con respecto a mi vida. Wisdom about how to deal and interact with others. Más sabiduría para saber cómo lidiar, cómo interactuar con otros. How to be a nice person. Cómo ser una buena persona. Okay, so that's just good to say, over the next days is sort of look at myself, well, who am I? Where do I put my focus? What's the meaning of my life? Entonces es bueno pensar en eso, como ver qué está pasando, cómo está pasando en mi vida y cuál es el significado que tiene. Okay, now because there's quite a few beginners, we're going to do what's called the 9 rounds of breathing. Porque hay algunos que están iniciando, vamos a hacer lo que se conoce como las 9 rondas de respiración. Now, some of you are very professional meditators already. Algunos de ustedes ya son meditadores muy profesionales. So you need
you need patience. Entonces necesitan paciencia. And the gymnasium of patience Y la gimnasia de la paciencia is situations which are boring. son situaciones que son aburridas. I'm just joking, but okay. So 9 rounds of breathing. It's coming back to acupuncture. Las 9 rondas de respiración, vamos a regresar al tema de la acupuntura. Okay, so, you know, we do have these subtle nerve channels within our body. Tenemos estos canales sutiles en nuestro cuerpo. And now it's even been recognized because we have enough scientific, you know, machinery to sort of understand subtle movements in the body. Y ahora podemos realmente verlo porque ya hay maquinaria sofisticada que puede ver esa sutileza de las energías que están en nuestro cuerpo. Okay, so the 9 rounds of breathing sort of bring, we call equanimity to our experience. Y estas 9 rondas de respiración lo que nos ayudan son a traer ecuanimidad a nuestra experiencia. You know, that like we have the energy that runs in, well, from our right and left nostril. Tenemos la energía que recorre a partir de nuestras narinas derecha e izquierda. And then from our forehead or from the crown of our head down, running down in front of our spine is the central channel. Y luego de nuestra frente a la coronilla de la cabeza, bajando por la columna vertebral, es lo que se conoce como el canal central. So the 9 rounds are a way of let's say, cleaning them and balancing them so you feel more centered. Y las 9 rondas de respiración son una forma de limpiarlos y balancearlos para que podamos sentirnos más centrados. Okay, so when you do it, then you do, it's like three rounds of inhaling right, exhaling left. Lo que hacemos es 3 rondas de inhalar por la derecha y exhalar por la izquierda. Then 3 rounds of inhaling left, exhaling right. Luego 3 inhalando por la derecha y exhalando al revés, inhalando por la izquierda y exhalando por la derecha. And then you inhale with both nostrils for 3 times, feeling you exhale through the crown of your head. Y luego respiramos con ambas narinas al mismo tiempo, imaginando que sube a la coronilla hasta la cabeza y baja. Okay, now when you do this, you inhale all the way to the lower abdomen. Cuando haces esto, imaginas que inhalas todo hasta la parte baja de tu abdomen. So you feel it like the right nostril goes up to the crown, down on the right side of your central channel to the lower abdomen. Entonces, cuando haces esto por la derecha, sientes que al inhalar va entrando el aire y va subiendo a la coronilla de tu cabeza y luego va bajando por tu canal central del lado derecho a un costado hasta abajo del abdomen. And then it's like the plumbing, it hooks into the left channel, and then it would come up to the crown and out to the left nostril. Y entonces son como si los tubos se conectaran ahí en esta zona abajo del vientre y entonces el aire empieza a subir para exhalar por el lado izquierdo, subiendo hasta la coronilla y bajando y saliendo por la narina izquierda. Okay, and so that plumbing is that plumbing in your lower abdomen is for the first 6 breaths. Esta unión de estos 2 tubos en el abdomen se va a estar conectada en esas primeras 6 respiraciones. Then in the last 3, you feel that the 2 side channels which have been joined then lock into the central channel, which runs up just in front of your spine to the crown of your head. Y para las últimas 3, sientes que estas 2 que estaban conectadas ahora se desconectan y se conectan por el canal central que va por el medio justo enfrente de la columna vertebral. Now, if you're brand new and that's sort of like, what's this talking about? Si eres muy nuevo y dices, ¿de qué me están hablando? Just you'll inhale on the right, just feel you inhale to your abdomen. Simplemente inhala por la derecha, siente que inhalas hasta tu abdomen. And I'll show you the thing. Then you exhale on the left side and you feel from the abdomen, you exhale up and out the left nostril. That's just a simple version. Entonces, y luego por el otro lado, inhalas por la izquierda, sientes que exhalas por la derecha desde tu abdomen. Now, for those of you that have, of course, lots of teachings on this, and of course, you can make it more elaborate as you wish. Para quienes tienen más información, más enseñanza sobre esto,
pueden, por supuesto, elaborar más en ello, utilizar las enseñanzas que tienen. But one thing, so the way that you do it is, for the way I teach it anyway, is you wrap your left hand around your stomach. La manera en que yo lo enseño es que pones tu brazo izquierdo, lo acomodas frente a tu estómago. Elbow on the back of your hand, left hand. Y pones tu codo apoyado en tu mano. And then position it so that your first finger basically can touch both the left and the right nostril without having to do lots of movement. Y de esta manera tu dedo, índice, puede moverse con bastante facilidad de un lado a otro de tu nariz. You know, there's and maybe you've done yoga classes where you hold your hand on your forehead and stuff. I always found that exhausting. So I have a lazy way of doing it. Hay quienes te apoyan en la frente. A mí me parece que me canso haciendo esto, ¿no? Entonces esta es la forma como que fácil para los que somos flojos y nos cansamos. Okay, anyway, so there's 9 rounds, 3, 3, and 3. Entonces son 9 rondas, 3, 3 y 3. Okay, so you would close the first 3 is in right, out left. Entonces las primeras 3 son adentro por la derecha y sale por la izquierda. Okay, so you close the left and inhale right. Entonces cierras la izquierda y inhalas por la derecha. Then you close the right and exhale left. Y luego cierras la derecha y exhalas por la izquierda. Okay, 2 more times, inhale right. 2 veces más. And exhale left. Exhalas por la izquierda. And inhale right. Inhalas por la derecha. And exhale left. Exhalas por la izquierda. Now maintain the right closed, inhale left. Ahora manteniendo la derecha cerrada, inhala por la izquierda. And exhale right, close the left and exhale right. Y exhalas por la derecha, cerrando la izquierda. And close the right, inhale left. Cierra la derecha, inhala por la izquierda. And then exhale, close the left, exhale right. Luego inhala por la izquierda, exhala por la derecha. And then final, inhale left. La final, inhala por la izquierda. And exhale right with the left nostril closed. Y exhala por la derecha, cerrando la narina izquierda. Now your hands can come down in meditation posture and you inhale both. Tus manos pueden bajar a la postura de meditación y ahí inhalas con ambas. And then when you exhale, you don't feel that, although the air will come out your nose, you feel that the air or energy runs out the crown of your head. Y cuando exhalas, a pesar de que el aire sale por tu nariz, genera la sensación de que el aire sube hasta la coronilla de tu cabeza. And 2 more times, inhale both. Y 2 veces más, inhala por ambos lados. And exhale, again, feeling it goes through the crown of your head. Y nuevamente, cuando exhales, sientes que va hasta la coronilla de tu cabeza. And 1 more time. Una vez más. Now, at the start of the sessions on your own, Al iniciar las sesiones, lo puedes hacer por tu cuenta. you're welcome to do that exercise if you wish. It should improve your meditation a little. Eres bienvenido para hacer este ejercicio si así lo deseas. Puede ayudarte a mejorar tu meditación. Now, there's some little details that you could add to that if you wish. Hay algunos detalles que puedes agregarle a esto si quieres. Now, there's no real length of time that how you should inhale or exhale. What's comfortable? No hay ningún límite de tiempo con respecto a cuánto tiempo tienes que inhalar y exhalar. Es lo que se sienta cómodo para ti. But when you inhale, you could feel that there's a little white feather that goes in, for example, the right nostril and cleans and tickles all the way to the crown and runs down all the way inside on the right side of your central channel to your abdomen. Y algo que puedes hacer es imaginar que hay una pequeña pluma
que entra por tu nariz y va subiendo y te va haciendo como cosquilleo que va subiendo hasta la coronilla de tu cabeza y luego va bajando por tu canal derecho hasta llegar al abdomen. Okay, and then it goes into the left channel because that was the plumbing that you had. Y luego se pasa al lado izquierdo, porque ahí tienes estos dos tubitos conectados. And then as you exhale, it cleans and tickles all the way up the left side and out the left nostril. Y luego cuando exhalas va limpiando y va haciendo cosquillitas mientras va subiendo hasta la coronilla y sale por tu narina izquierda. Okay, so then you do that again, the little white feather in, right, out, left 3 times. Y puedes hacer esto, esta pequeña plumita blanca, inhalando por la derecha, exhalando por la izquierda, haciendo cosquilleo 3 veces. And then, of course, left to right 3 times. Y luego cambias de izquierda a derecha 3 veces. Then I guess you have 2 little white feathers that go from the 2 nostrils down to the abdomen and up the crown. Y luego puedes pensar que tienes 2 plumitas que entran por ambas narinas y van hacia la coronilla de la cabeza y salen por el canal central. And then one final thing you can add to that Y una cosa final que puedes agregar a esto is that with the little white feather, es que con esa pequeña plumita blanca you can feel just all the positive energy of the universe, all the good things, the constructive things. You inhale that on the right. y puedes sentir que todas las cosas buenas que del universo pueden inhalar junto con la plumita, lo vas inhalando. And that adds to the cleaning effect of the white feather. Y esto le agrega esta experiencia de limpieza de la pluma blanca. So again, you inhale positive energy right and exhale positive energy left. Entonces inhalas energía positiva por la derecha, la exhalas por la izquierda. Again and again, left, right. So you're familiar now. There's nine cycles, or 3 cycles of 3 cycles of 3. Entonces ya me siguen, ¿no? Como así se hacen los 9 ciclos, 3 de cada lado. Okay, there are, of course, more profound presentations on this. Claro que también hay presentaciones más profundas con respecto a esta técnica. But Lama Yeshe said that even just doing the 3 rounds without too much visualization or imagination Pero Lama Yeshe decía que simplemente hacer estas 9 rondas sin necesidad de hacer mucha imaginación o visualización will make your mind calm quite quickly. va a ayudar a que tu mente se calme bastante rápido. So if you've got somebody in front of you who's angry, Entonces, si tienes a alguien frente a ti que está enojado, then do that, and they'll say, "What the hell is this guy doing?" entonces haz eso y vas a decir, ¿qué estás haciendo? Anyway, it'll change the dynamics. Y va a cambiar la dinámica. Or the other one, if you have somebody that's angry in front of you and you don't know quite how to deal with it. La otra cosa es que si hay alguien que está enojado frente a ti y no sabes cómo manejarlo, Then there's a very special phrase. hay una frase muy especial. Excuse me, I have to go to the bathroom. Es decir, perdón, tengo que ir al baño. Because I mean, who's going to say, no, you can't go to the bathroom? Que no te va a decir, no puedes ir al baño. Anyway, okay, so the 9 rounds, again, there's lots of things about our body we don't know, but this is coming from both Hinduism and Buddhism. It's part of yoga. So it is a profound technique. Hay muchas cosas de nuestro cuerpo que no sabemos y todo esto viene tanto del budismo como del hinduismo, son enseñanzas de yoga también y esto nos habla de que hay técnicas que podemos incluir. And something, I'm sure you're familiar with sometimes what you call sort of like a group consciousness. Creo que también pueden estar familiarizados con lo que se conoce como una conciencia grupal. For example, I remember in Torreon about 10 years ago or 11 years ago. Y recuerdo, por ejemplo, en Torreón hace como 11 años. There was quite a bit of violence with the narcos. Había bastante violencia con los narcos. Okay, and so the streets at like 7, 8 o'clock at night completely empty. Las calles de las 7, las 8 en adelante estaban totalmente vacías. Everybody stayed home. Todo el mundo se quedaba en casa. But you could feel the fear. Pero podías sentir el miedo. That sort of group consciousness, the whole city fearful.
Es como la conciencia grupal, toda la ciudad se sentía temerosa. Okay, now that's of course a negative situation. Eso, por supuesto, es una situación negativa. But if you think of like, okay, I'm going to call on positive energy in the universe, all the people that have a positive feeling in them, that I'm going to inhale that. Pero si tú puedes sentir que toda la energía positiva que existe, como que llamas a todas las personas con energía positiva e inhalas eso, You're connecting more with that. You're being more conscious of that. estás conectando con eso, estás siendo más consciente con eso. And there is positive feelings in, you know, in communities and such. So don't think that that's just sort of some imagination. Y hay sentimientos positivos en diferentes comunidades, no pienses que es solamente una cuestión de tu imaginación. Actually, De hecho, good story for you. una buena historia por ustedes. Okay, you may be familiar with TM, Transcendental Meditation. Quizá estén familiarizados con la meditación trascendental. Okay, it was very popular, I guess 25 years ago. Era muy popular hace 25 años. I don't know if it's still active, but anyway, they were very active. Era un grupo muy activo. Okay, so they said that if you get 100 or 200 people together to meditate, Ellos decían que si podías juntar 100, 200 personas juntas a meditar, that in the community or whatever, the violence will go down. que en la comunidad, ahí donde se encontraban, la violencia bajaría. Okay, and so they were in Chicago. Y lo hicieron este experimento en Chicago. And they had like, I think 300 or 400 people with the TM to come together for a weekend retreat. Y creo que hicieron, juntaron 200 o 300 personas en un retiro de meditación trascendental. But they were smart. They got together with the police department of Chicago and they said, you have a record of how much violence on an average weekend, don't you? Pero fueron muy inteligentes, se juntaron con la oficina de la policía para preguntarles, ustedes tienen los indicadores de qué tanta violencia hay en determinada fecha, ¿verdad? Okay, and so the police department said, yeah, we know there's going to be this much violence every weekend. Y la policía les dijo, sí, efectivamente, nosotros ya programamos que va a haber este nivel de violencia los fines de semana. So the TM group just said, okay, well, this weekend, we're gonna do our retreat this weekend. Let's check up and see if we have an effect on the city. Y los de la meditación trascendental dijeron, ok, este fin de semana nosotros vamos a hacer nuestro retiro y chequen, vamos a ver si esta práctica tiene algún efecto este fin de semana. And sure enough, at the end of the weekend, Monday, I guess, they checked up, and it had been like, I think, a 30 or 40% drop in violence compared to previous weekends. Y efectivamente, este fin de semana, al final del fin de semana, cuando lo checaron, habían logrado que declinara un 30-40% el nivel de violencia. So maybe in this area, everyone's going to get so peaceful for this 10 days. Entonces, quizá en esta área todo el mundo va a estar como muy en paz en los siguientes 10 días que estemos aquí. But then I have a better story. Pero ahora les tengo una mejor historia. Okay, so in Canada, maybe 25 years ago, En Canadá hace como 25 años, one lady came to our meditation group. Una señora vino a nuestro grupo de meditación. And she was an artist. Ella era una artista. And her husband was an artist. Y su esposo también. And we all know artists are passionate people. Y todos sabemos, ¿no? Los artistas son gente pasional. Okay, and so she came and she said, my husband and I fight all the time. Y ella vino y me dijo, mi esposo y yo siempre nos la pasamos peleando. But not just fight, we throw things at each other and really like exaggerated, breaking dishes and stuff. Y realmente no nada más peleamos, sino que nos aventamos cosas y platos se rompen y demás. Anyway, so so she said, like, I'm tired of this, so I thought maybe meditation might help. Y ella dijo, ya me cansé de esto, y entonces pensé que quizá la meditación ayudaría. So she came for about 4 or 5 months. Actually, even now she's still a Buddhist. Y ella llegó 5 o 6 meses, de hecho, actualmente sigue siendo budista. And she was enjoying it. Lo estaba disfrutando. Anyway, so one day in my house, Y un día en mi casa, then there was at the door.
Tocaron en la puerta and I open it y la abrí and it's her husband. y ahí está su esposo. And I'm thinking he's gonna punch me, I Y don't know. And he grabbed my hand. Y me agarró la mano. He said, gracias, muchas gracias. Thank you very much. No, and I, oh, okay, yes. He says, I'm so, you changed my wife. I'm just so happy. Me ha cambiado mi esposo, estoy tan feliz. Okay, and I thought, well, that's, so all it was is that she became less reactive and it calmed things down, and not in a bad way, but just in a positive way. Y la cuestión es que lo que logró es que ella estuvo menos reactiva y las cosas se fueron calmando, y no en una manera mala, sino de una forma positiva. Anyway, so I talked about sort of maybe, large areas, but even in your own family, if someone meditates, there can be more peacefulness. Y he hablado sobre algunas regiones amplias, pero quizá en tu propia familia las cosas puedan empezar a calmarse. Okay. So lots of benefits for meditation. Entonces, muchos beneficios para la meditación. Okay, so again, we're going to start our session. Entonces, para eso vamos a empezar nuestra sesión. I got you through the first 30 minutes without you falling asleep on me. Logré que estos primeros 30 minutos no se me durmieran. Okay. So again, we're just continuing because we're building mindfulness. Estamos solamente continuando porque lo que estamos haciendo es construir el mindfulness. Or, as I said, we're slowing down, getting in touch with ourselves. O como les decía, irnos alentando para poder estar más en contacto con nosotros mismos. And what's really interesting, Y lo que es muy importante, interesante, rather than having some theory or philosophy that you're applying to yourself in your meditation, más que tener una teoría, una filosofía que estás aplicando en tu meditación. for example, in Tantra, there's all these sophisticated visualizations you do. Por ejemplo, en el Tantra hay todas estas visualizaciones sofisticadas que haces Inside your body. dentro de tu cuerpo. Sometimes by not doing that, Algunas veces, al no hacer esto, you might actually discover that what you've been sort of imagining has actually been sitting there all the time. quizá puedas descubrir que eso que has estado imaginando en realidad está ahí asentado por mucho tiempo, ha estado asentado ahí. Because you've been creating this sort of intellectual overlay, you've been actually missing a real experience. Y puesto que has estado creando todo este panorama intelectual, te has estado perdiendo de estas experiencias más sensoriales. So the technique we're doing is, you could say, quite natural or naked. La técnica que estamos usando es, podríamos decir, como muy natural, muy desnuda. Okay, and so it sometimes can allow for very interesting experiences. Y esto puede permitir experiencias muy interesantes. Okay, so again, the steps, just to remind ourselves. Nuevamente los pasos, solo para recordarnos. Okay, body comfortable. Cuerpo cómodo. Spine erect, so your lungs can move easily. Tu espalda erguida para que tus pulmones se puedan mover fácilmente. Do know that you will adjust your body after 2 or 3 minutes, because you're going to discover there's things that need to be adjusted. Sí, que sepas que se va a mover tu cuerpo después de unos minutos, porque va a necesitar que se ajusten algunas cosas. Now, something to add to help us. Algo agregar para ayudarnos. I have a 5-minute bell. Tengo una campana de que toca cada 5 minutos. One of the things that you can do with your cell phone. Algo que pueden hacer con su celular. Okay, so every 5 minutes there will be a bell just to say, okay, come back here, not in La La Land. Cada 5 minutos van a escuchar una campana que les va a recordar, hey, regresa aquí, no estés ya en la tierra de la fantasía. Okay, so so body comfortable. Tu cuerpo cómodo. Then with that, then shift your attention to the movement of your chest. Y con eso cambia tu atención al movimiento de tu pecho. Hold your attention as best as you can. Mantén tu atención lo mejor que puedas. And when you recognize you're distracted, don't judge yourself. Cuando reconoces que te has distraído, no te juzgues. Just let go and come back. Simplemente deja ir y regresa.
Okay, now is my time for meditation. Ahora es mi momento de meditación. As we continue to meditate, Conforme continúas meditando, bring to mind the idea of the guitar string. How much tension should I have, or how relaxed should I be? trae a tu mente la idea de la cuerda de guitarra. ¿Qué tan tenso tengo que estar? ¿Qué tan relajado tengo que estar? And it is a Saturday, so there's music that'll stop after a while. Es sábado, así que hay música. En algún momento se detendrá.
Bring your meditation to a conclusion Trae tu meditación a su conclusión with a positive thought. con un pensamiento positivo. So don't stand up just yet, but I want to show you meditative walking. No se paren, quiero enseñarles sobre la meditación caminando. You're being watched by 5,000 people, okay? Okay, so left hand on your stomach, right hand on on top. Tu mano izquierda en tu estómago, la mano derecha encima. Bend the knees a little bit. Dobla las rodillas un poco. Now, if you know Tai Chi, this is basically Tai Chi walking slow. Si sabes Tai Chi, esto es básicamente el caminar de Tai Chi. No, what's the object of your mindfulness? ¿Cuál es el objeto de tu mindfulness? It's your weight. Es tu peso. When I first learned this technique, I thought, okay, lift my leg, put my leg down, lift my leg, put my down. That was like, I didn't get it. Cuando yo aprendí esta técnica, primero era, ok, levantar pierna, bajarla, luego la otra, bajarla, y como que no le entendí bien. Okay, so what you want is you shift your weight, for example, to your left leg. Lo que quieres hacer es cambiar tu peso a tu pierna And izquierda. your right foot is completely free, but the thing is you step forward and shift your weight to the right. Y tu pierna derecha queda totalmente libre, entonces puedes moverla hacia adelante y cambiar ahora tu peso hacia la derecha. Okay, then you bring your left foot forward a little bit towards your other foot, and then step back out. Bajas tu pie un poquito hacia el centro y luego abres tu pisada un poquito hacia afuera. And so you're shifting your weight from your right leg to your left leg. Entonces estás cambiando tu peso del lado derecho al lado izquierdo. So in one way, your abdomen area doesn't go up and down. It's shifting like it's sliding. Entonces tu abdomen no está subiendo y bajando, sino que nada más va cambiando como deslizándose. It's not like that. No es así. So it's like this is on one plane and you're shifting back, shifting back. Estás en un plano y va cambiando a un lado, al otro, el peso. Okay, so I mean, I know I watch some of you and you sort of like that, but it's okay, you know, but you can be a little bit. Estaba viendo a algunos de ustedes así como caminando así como lo mostré y está bien, pero puedes mejorar. Okay, now if you do have trouble with your knees, then of course walk however is comfortable. Si tienes problemas con tus rodillas, camina de forma que estés cómodo. Or if you have any trouble at all with walking meditation, just don't do it. Just stay seated. It's no problem. Si tienes problema con la meditación caminando, no te preocupes, mantente sentado. Okay, so again, the big circle, please. Vamos a hacer un círculo. So before we start, Antes de empezar, just okay, bend your knees a little bit, dobla tus rodillas un poco okay, and then slowly we start. y suavemente empezamos.
come to a standstill. Nos detenemos. Be mindful of the sensation of your weight of your body. Sé consciente de la sensación del peso de tu cuerpo. And return to our seats. Y regresamos a nuestros lugares. So please just continue with your meditation as best as you understand it. Continúa con tu meditación de la mejor manera como lo has entendido. And I'm curious, you don't need to answer. Y tengo curiosidad, ¿no tienen que responder? Did you notice when the music stopped? I bet you didn't. ¿Se dieron cuenta cuando se paró la música? Seguro que no se dieron cuenta. At some point, you would have said, oh, there's no music, but you didn't notice when it actually stopped. En algún momento habrás dicho, ya no está la música, pero no te diste cuenta cuando se paró. So if your attention is focused on the sensations, sometimes we don't notice what the other sense doors are doing. Entonces, cuando nuestra conciencia está enfocada en las sensaciones, de repente no nos damos cuenta qué es lo que están haciendo nuestras otras puertas sensoriales. As we continue, Mientras continuamos, remember the guitar string, not too tight, not too loose. recuerda la cuerda de guitarra, ni demasiado tenso ni demasiado flojo.
Bring your meditation to a conclusion Trae tu meditación a su término and dedicate it with some positive feeling.